everybody, and welcome to Weight Loss Wednesday. I'm Chef AJ, the creator of the Ultimate Weight Loss Program, and this is where I show you recipes from my book, The Secrets to Ultimate Weight Loss, to help you achieve and maintain healthy, permanent, and sustainable weight loss. Today, I'm going to be making one of my favorite soups, creamy, curried Kabocha squash soup. And filming this episode is my friend, Dr. Gustavo Tolosa, who is going to be translating into Spanish for our Spanish-speaking audience. Muy bien, bueno, muchas gracias, Chef AJ. Y acá estoy. Este es un episodio que la Chef AJ, Abby J, hace los miércoles con recetas y de su libro. A ver, vamos a ver el libro que ella ha escrito. Y yo voy a estar traduciendo en español para la audiencia en español. Beautiful. You'll be able to find this recipe on page 189 of the book. Van a poder encontrar esta receta en la página 189 del libro. I'm using the 8-quart Instant Pot. Estoy usando la Instant Pot que tiene 8 cuartos. And in it, I have the water, Adentro de ella está el agua, which I already started heating up using the warming que function. ya empezó a calentar usando la función de precalentamiento. I'm going to add a bag of onions, Voy a añadir una bolsa de cebollas, already chopped to make it easier. sí, que ya están picadas para hacerla más fácil, pero si no, ustedes las pueden picar a mano. My garlic. El ajo, Whoop! All my spices, which I already measured out in advance, todas mis especias que ya están medidas y están en la receta. and the most important ingredient, the kabocha squash. Y lo más importante es el zapallo que se llama kabocha. Es una calabaza muy rica y muy cremosa. Which is delicious on its own. Sola es muy deliciosa, pero en esta sopa es aún mejor. Using the manual button, I'm going to cook this on Voy a- high pressure for 6 minutes. Voy a apretar el botón que dice manual y lo voy a poner por 6 minutos. This is what kabocha squash looks like, Este es uno de los kabocha zapallos. and it comes in many different sizes. This is actually a very small one. Viene en varios tamaños y este es bastante pequeño. What I like about the 8-quart Instant Pot is that using this insert, I can cook 2 of these little ones at the same time, or one very big one. Con esto puedo cocinar 2 a la misma vez, o si no puedo cocinar uno grande. You could also roast them in the oven, but I find it's just so much easier to cook them in the Instant Pot. También se pueden cocinar en el horno, pero es más rápido y más fácil cocinando en la olla a presión. When you're using it, whether to eat or for soup, you want to take the seeds out. Cuando lo van a comer, ya sea solo o en la sopa, obviamente le tienen que sacar las semillas una vez que está cocinado. Which is very easy to do after it's cooked and cooled. Sí, es muy fácil sacarlos una vez que está cocinado y que se ha enfriado. What I love to do is use this as a base for other foods, stuffing it, for example, with rice and beans. And if you watch my TV show, Healthy Living with Chef AJ, I show you how to do that on episode 107. A mí lo que me gusta hacer es rellenarlo esto con arroz y frijoles o porotos y hacer una comida de esto. So we're going to let this cook, and as soon as it's done, we'll show you how we finish it. Bueno, vamos a dejar que se cocine y cuando esté le vamos a mostrar el producto final. So it came up to pressure fairly quickly because I started with hot water. If you start with hot or boiling water, it will go faster. Se cocinó rápido porque yo había empezado con agua caliente, así que se subió a presión más rápido. I released the pressure by simply moving this valve, and it took a few minutes, so I figured, why do I need to have you see that? No, le hice salir la presión moviendo la válvula y ahora ya está lista para abrir. And then you always put the lid here so that you don't burn it. Siempre se pone la tapa ahí para que no se queme. You can see how it cooked down. That was a very full pressure cooker Estaba when I llena y started. miren cómo ha bajado una vez que está cocinado. So now I'm going to add my non-dairy milk. Ahora le vamos a agregar la leche
que no es láctea, leche de almendras, sin azúcar, This is unsweetened, sin azúcar. and it's even better if you can make your own. I have Sí. recipes in my book for how Y to es do mejor that. si usted puede hacer la leche usted mismo, y tengo una receta en mi libro. I'm using something called an immersion blender Voy a usar este aparato que es para inmersión, so that I can blend right in the pot. entonces lo puedo triturar ahí mismo en la olla. Just make sure that when you're doing it, not to lift it up because you could burn yourself. Sí, no lo levante porque si no se puede quemar. If you do lift it up, don't push the button. Okay. This is delicious over grains like rice or wild rice. Esto es delicioso sobre arroz ya de cualquier tipo o sobre una papa al horno. Also on a baked potato, I guess. And you can just sprinkle a little smoked paprika over the top. Un poco de páprica ahumada arriba. Y listo para And then comer. enjoy. Muy bien.